Kyagulanyi Sentamu, Robert Bobi Wine, Ayanukude Enanga wamu n'aba gavumenti ya Museveni abamuganye okuddamu okutambula. Agamba nti ye kino yakimanya nti akaliro bakajja kawulira era nti bajja kugezaako kwagala okumulemesa. Nti ye naye tebagenda kumulemesa, ye waakusigala ng'agenda mu maaso ng'akola ekituufu ky'alina okukola kuba talina tteeka lye yamenye. Era nti poliisi terina buyinza kumuwa lukusa. Era nti ye tasabako poliisi lukusa wabula alina akola kiri mu ddembe lye nti alina okusisinkana bannayuganda kuba naye munnayuganda. Nti n'olwekyo be baliko bamala budde bwabwe ng'abali mu kumunyunguza ebisiriiza kubanga ye mission gy'aliko yakuggyako Museveni. Era agambye nti we are moving a dictator, akatengo kabayitiridde, amaanyi bagawulidde, akaliro kabookezza, kasukaali keeko batwongeremu. Bigambo bya Kyagulanyi. Agamba nti bamaze ebbanga ddene nga bakola ebikolobero by'okutiisatiisa bannayuganda nga bawuliriza. Nti naye ku mulundi guno bannayuganda tebakyatambulira ku byakutiisibwatiisibwa na propaganda wa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ko ne poliisi ye ng'akozesa aboogezi. Ebigambo nno ebivuddeko jjejjerebu byebyo omukulu Enanga Fred byalangiridde akawungezi ka leero ng'agamba nti Kyagulanyi enkuŋŋaana ze ziwereddwa. Bano abadde naye nga yabawadde dda omuliro kubanga badde yabitegedde dda nti nno bagenda kubaako kye bakola okulemesa enkuŋŋaana ze. Kansoke nkuwa ebigambo bya Fred Enanga ng'awera enkuŋŋaana za Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine. Suspended no mobilization activities till further notice. And it goes as follows. As you are all aware, the police, under its mandate to regulate public meetings under Section 32, subsection 1 of the Police Act, granted permission to the National Unity Platform to conduct nationwide mobilization activities and official opening of party offices. Additional guidelines on the proper conduct of the activities were also given, which included proof of permission from owners of venues, gatherings in town halls or appropriately enclosed areas, prohibition of processions, demonstrations, unregulated rallies, acts of incitement to violence, or other public order management violations. He adds that while we completely support the right of individuals, groups, and other citizens to peacefully gather or assemble and make their views on matters of public policy, we've noticed that in all areas where the no mobilization activities have been carried out, there have been total breaches to the guidelines, thus causing public disorder, unnecessary traffic jams, loss of business, malicious damage to property. For instance, in Barara City, the rowdy supporters vandalized the Toyota Hiace under registration number UBD251J, and traffic accidents, including a fatal one in Hoima City on the 11th of September 2023, where a one Mukisa Norman died and 10 others got serious injuries during the Novo convoy. Furthermore, in Kasarani district, the mobilization activity was used to incite violence, promote sectarianism, make illegitimate calls for the removal of an elected government, and issuance of defamatory statements against the person of His Excellency, the President of the Republic of Uganda. And it's in view of the above blatant breaches of the guidelines, the activities of the NUP are immediately suspended. This announcement is a follow-up to our communication of the 12th of September 2023, the NUP leadership halting the planned mobilization activities and opening of offices until such a time that they are ready to comply with the guidelines and rule of law. We are sending this strong message that our country, Uganda, will not wait for its villages, towns, urban centers, and cities to burn before taking action to protect its citizens and property. We are going to put an end to the mob mentality, bullying and intimidating tactics of new radicals against innocent civilians and law enforcers.
We have very robust plans to uphold rule of law in liaison with other stakeholders and will respond appropriately against all perpetrators of violence that can lead to civil unrest throughout the country. Uganda is one of the safest countries in the region and across the globe, and we plan for it to remain that way. This directive stands until such a time when the NUP is compliant and law-abiding. Signed, Kasigazi Musime, Major General for Inspector General Police, 13th September 2023. Tweyanziza Major General Kasigazi Tumusime olw'ebigambo byebyo olwa observation ezo z'okoze oliwo amaanyi tweyanze egesebo naye nno bano Kyagulanyi badde yabbiddwako dda bambegabe nga bamubuuliddeko dda nti bano baagala ku suspendinga bibyo ntambula zo era olwaleero oyinza okuba obutaddamu oluyinza oba nga olugenda okukoma okuddamu okutambula. Kati nno Kyagulanyi yabadde aluwa eno gye yakubidde olukuŋŋaana lwa bannamawulire n'ayogera ku nsonga zino era nazo n'agamba nti mwetegefu naye nti ye alinze bamuyite bamuwe obukakafu obulaga ebyo bye basinziddeko okumugaana nti ddala yabikola era nti byaliwo era bwabanabanga ddala weebiri ye yeetegese okusavinga ekibonerezo kale bamukwate bamutwale mu kkomera ate awe nembe n'amateeka bigambo bya Kyagulanyi naye kamukuwe obiwulire. September 2023 is exactly 5 years and 1 month since this revolution was sparked and transformed from just a nearby election to a full-blown out revolution to remove dictator Museveni. It is exactly 5 years and 1 month since I survived an assassination attempt on my life. Unfortunately, my brother and comrade Yasin Kauma did not survive. Exactly 5 years since the Honorable Zake survived. Exactly 5 years since comrade Asega was brutalized, Asera was brutalized, and many others. But today we return to Arua to once again reignite our people, awaken them, and spread the message of change. And we're looking forward to speaking to the people of Arua. Thank you very much, and I'll take some questions from you. Yes, Tyria. Good morning. My question is about, I know this program has been running for the last 2 years, and so there are cities and places we were scheduled to go to, that is Soroti, left out. What is the program? And then the second one, what next after this program? Thank you. Yes, initially we had planned to cover, in some places we had planned to cover 2 regions in 1 day, but it obviously turned out too massive, much more massive than we anticipated, and we could not cover more than 1 region in a day. So we requested our colleagues to reschedule, and we shall give Arua, Gulu and Soroti its independent days in our next phase of this tour. What next after this? What next for the people of Uganda? This we have been doing since we started this struggle. This we are going to continue doing until we can have the people of Uganda transform our words into action to free themselves from tyranny. Maybe there's no any other person asking. Some of your vehicles are still held in Arua as exhibit. Are you going to use this opportunity to demand for them? Now, demanding for my personal properties would be reducing this struggle to my individual self. Yes, my cars are illegally held onto in Arua, 5 years today and 1 month. The court ordered for my vehicles to be released, but as you know, the courts are impotent in this country. So what we demand for is bigger than my cars. We demand for freedom so that every other Ugandan beyond me can have what rightfully belongs to them.
Yes, tuli betegefu okwogera ne Museveni naye ng'ensonga gye twogerako emu yakuva mu buyinza. Twagala kavuyo, tetwagala kulwanagana naye. So bw'aba mweteefu okuwuliriza eddoboozi ly'Abannayuganda ave mu bukulembeze mu ddembe Uganda egende mu maaso tetukiinaako buzibu. Tugezaako kakasa abantu tetumuyinaako mpalana eri pasono naye mpalana tugiina ku kutunyigiriza. Therefore twakowa okufugibwa emmundu bw'aba ali wiringi ng'era badikiteeta abalala bonna. Moi yavaako bulungi ne batamusiba beyakkiriza. Museveni bw'avaako bulungi tuli beetegefu n'omusonyiwa ebikolobero bingi byakoze abantu. Naye bw'anaawalaza empaka tujja mwetwalira ate amanye ebiddirira. Yes. Dennis Kabugo, NTV. Do you think Museveni and his people will allow you to tour all over the country to transform the message to the people? First and foremost, it is not Museveni that allowed us. It is the pressure that came from both international and local efforts that we are here. We don't owe our freedom to Museveni because we don't get it from him. According to the law, our liberties are given to us by God and enshrined by the law, not by any sitting leader in power. So it is not upon Museveni to allow us. We know that they have been trying to cook ways to stop us. They are hiding behind bombs, behind terrorism. We know that they are scared of this message. We shall continue spreading this message with or without Museveni's happiness. Thank you. Yes, Martin. Mr. President, Director of Uganda, Bwemugana Nja babawandiikira ebbaluwa nga bekibiina kya NUP nga baagala okubakitokinga ku mbeera eriwo nga babagambye nti waliwo abatuuze babaagala okubaataataanya. Singa onooba ogenze mu kutambula n'okufuna okutaataaganyizibwa okusinziira ku eyo ebbaluwa gye babaweereza noteekateeka kuzzaako ki? Nakyogeddeko wano mu Luganda nti tukomyewo mu Arua olwaleero giweze emyaka 5 n'omwezi gumu okukyanga tusumatuka okutemulwa naye nga batemula bannaffe abamu naye era tukomyewo mu Arua okwongera okubunya enjiri yaffe ey'enkyukakyuka. Yes, Mwai Museveni atya nnyo obubaka bwe tuleetera abantu. Ensonga lwaki baadde bagezaako okwekweka mu bintu eby'enjawulo nga kwotadde ne zibbomu okutulemesa okutambula. Naye bye boogera bamaliriza bakubaganya empawa kubanga juzi Mwai Museveni yabadde ne birthday yakoze ku ssente z'omusolo e Kololo. Sawulidde boogera ku Batuju. Mutabani we Nabbanja abadde ng'atambula ng'asinkana abantu mu lukale mu bifo ebikule nga siwulira boogera ku Batuju. Ne mutabani wa Museveni yennyini nakati nalabye nabo balangirira okutalaaga okwetoloola ekibuga n'eggwanga siwulira boogerera ku Batuju. N'olw'ensonga eyo ebyo byonna bye boogera byakwekwasa. Boogere boogezi nti balemeddwa okukola ku security ate nga security kyebabadde nga beewaanisa nti baleeta security. Bwe banga ne security ey'okukuuma abantu ebalemye then kiragira ddala nti balemeddwa era balina okugenda bandibadde baagenda nadda. Ng'ogyeko ekiwandiiko kye babawa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga yavuddeyo n'ategeeza nti security yammwe si nnungi eri mu mbeera nnungi era n'ayogera ne ku muntu ayimirira ku mmotoka yo n'agamba nti oba oliawo naye ayinza okufuna obuzibu mu maaso ago. Omwami Enanga alina okuba nga muswavu teyakomye awo yagambye n'okugamba nti twandibadde tukwata abo abasirikale be batuteekamu abalina emmundu naye nzize mbalaga ebifaananyi eby'enjawulo. Tekyatandikidde Luweero, tekyatandikidde Bombo, wabula ne bwe twali e Busoga mwalaba abasirikale nga batambula bambalidde emmundu nga tebali mu yunifoomu y'amagye. Abamu omu yekka yalina helmet eriko poliisi, abalala bangi nnyo batubeeramu nga balina emmundu. Tubamanyi ffe ekyokulwanyisa kyaffe ye kamera. So Mwami Enanga ne banne ebiboogera byongera balabisa nti be batemu era singa tufuna obulabe bwonna be bateekateeka otutuusaako obulabe. Yes. Kyaddirako ku ky'emmotoka y'okusigala emmotoka z'okusigala Arua.
ya kusigala Arua ne Museveni okubaana abakkiriza okutambula Uganda yonna. Nakugambye nti ekyokutambula Uganda yonna eryo ddembe lyaffe lya bwebange terituweebwa Museveni, lituweebwa amateeka, lituweebwa constitution. So okutambula kwaffe tekusinzidde ku kwagala oba obutayagala obwa Museveni. Tutambula kati nga tebannatutataganya kubanga wabaddewo pressure okuva mu mawanga ag'enjawulo, okuva mu bitongole ebyenjawulo ebiri international n'okuva mu bannayuganda. Era Mwami Museveni akimanyi twamutwala mu kkooti y'ensi yonna, era tulowooza nti y'ensonga lwaki tebannaba kutukolako obutemu bwonna. Njagala kyongere n'okulaga bannayuganda nti ebintu byonna biba birungi, bibeera bya ddembe paka nga poliisi ebikyankalanyiza, era poliisi ereeta violence. Everything is safe, everything is peaceful until the police and the military come to antagonize it. So without police interference, without military interference, everything goes safe, everything goes good. Ekyemmotoka ne abantu b'eggulu ne Soroti. Ekyemmotoka zange ng'omuntu saagala gifuula nga nsonga kubanga ndi just muntu omu. Eno struggle ya kutaasa bannayuganda bonna n'ebyabwe. So saagala kutunira kyange ng'omuntu omu. Yes, emyaka 5 egimaze okumala emyaka 5 emmotoka zange 2 zaawambibwa mu bumenyi bw'amateeka awo mu Arua, newankubadde ng'ekkooti yalagira emmotoka zange bazite baagana okuzita. Kati tulwanira naye tumanyi nti bannayuganda bangi nnyo abanyigirizibwa era abaawambibwako ebyabwe. Twagala kweddiza eddembe lyaffe ffenna tusobole okufuna eddala ebyaffe mu mateeka sinze ng'omuntu omu. Abantu b'eggulu ne Soroti ebitundu by'otaatalaga. Twali tuteeseteese okugenda mu region ez'enjawulo mu lunaku lumu, era olunaku lwe twabeera Embaale twalina okubeera Soroti, olunaku lwe twali erira twalina okubeera eggulu. Naye nga bwe mulabye nti kyagejja okusinga bwe twali tukirowooza, abantu baavaayo bangi okusinga bwe twali tulowooza, n'obudde ne kitwala bungi. So twasalawo buli region tugiwe olunaku olwayo oluli independent. Yeah, maybe before I proceed, I want to salute the leaders in Alud Belt, Chairman Odonko, Walter, Chairman Opio Hassan, Chairman Kepu, and Chairman Alochi Kanan. We are here with them. I'm sorry, Chairman Adoko, Vice Chairman Opio, Coordinator Kepu, and Registrar Alochi. We are here with them, and we shall proceed with them to Arua. I'll take 2 more questions because we have to leave. Yes, Map Media. Yes, Mr. President. Nze Charles Mpanga nkola ne Map Media TV. Bwe wali mu Eruwero, polisi yavuddeyo n'egamba nti wakozesezza ebigambo ebisosola mu mawanga era eteekateeka okukuggulako omusango. Ekintu ekyo kyogerako ki, Mr. President? Balinze bagunziguleko omusango. Era balinze bambuulire naki kye nayogedde ekimenya amateeka. Naye nga tebannaba kunzigulako omusango olw'okwogera ku busosoze mu mawanga. Njagala basooke bagule omusango ku Museveni olw'obusosoze mu mawanga nga taboogera bwogezi wabula nga abukola. Njagala batunuulire abakulembera Electoral Commission okwetoloola Uganda yonna, batunuulire ba DPC okwetoloola Uganda yonna, bagende mu bukulembeze bwa SFC, mu bukulembeze bw'amagye, bagende mu Uganda Revenue Authority, bagende mu UNRA, bagende mu State House, bagende mu bitongole bya gavumenti yonna balabe baani abaliyo. Then baje bambuulire oba bo aba practicinga obusosoze nange yagera ku busosoze ani alina okuwawaabirwa mu mbuga z'amateeka. No, I'll take the last question. Please ask it in English. Uganda Sababa TV. Ozoyogera ku bazungu bano abawa Museveni obuyambi. Ate nga bw'ogamba nti be baamuleetera okumuggyako ssente World Bank. Onaakolagana otya nabo ng'ate ogenda nabo obakuba akasa okuyamba bannayuganda ate n'enfuga ey'ebitundu ya federo nayo ozogyogerako. Briefly ogituyitiremu ogenda gikozesa otya okulaakulanya bannayuganda? Siteekateeka kukola kintu kikyamu newankubadde omuntu yenna yenna yandyagadde okukola ekikyamu nga yeekwese mu bukulembeze bwange. Abo abazungu okumala ebbanga ddene bwe babadde bavujjirira badikiteeta naye ate nga boogera ku democracy. Bwe ngende waabwe mbabulira amazima, twagala tubeere bamazima, bakole kye boogera era boogere kye bakola, so si kubuzaabuza. Ekyo si kirumamu nakati nkyabagamba bwentyo n'omwaka ogujja nja bagamba bwentyo paka nga bakyusizza.
enfuga ey'ebitundu n'enfuga ez'endala zonna zirina kusalibwawoko ku bannayuganda. Nkakasa nti buli kitundu kirina okuganyirwa mu bugagga bwakyo, era ebintu ebirungi oba ebyobugagga ebiri mu kitundu birina okusooka kuyamba kitundu ekyo nga tebinaba kugenda walala. Karamoja yandibadde ngagga singa ebyamaguzi bigiyamba. Arua yandibadde ngagga singa ebyobugagga ebiri mu kitundu bigiyamba, n'ebitundu ebirala byonna. Naye okusingira ddala kati ekizibu kye tulina kya bwana kyemalira, ebirowoozo oba birungi oba bibi ebikola makulu. Kati ensonga enkulu gavumenti ya Museveni gy'erina yakwekumira mu buyinza. Twagala kusooka kujjako Museveni, then bannayuganda basalewo kkubo ki lye baagala ogendako nga be beesalizeewo. Thank you very much for this. Ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mubiwulidde ng'agezaako okwanukula abanene ba kuno abagamba nti bamuweze okuddamu okukola oba okutambula okutalaga eggwanga okugenda mu bannayuganda. Agambye emisango gye boogerako bamutwale mu kooti era bamuwe obujulizi era bamulage emisango gye yazizza egisinga egya Mwai Museveni ateeka mu nkola obusosoze bw'amawanga ate Kyagulanyi yabyogerako Mwai Museveni byakola nabanga alina omusango ate abiteeka mu nkola nabanga talina. Kyagulanyi agamba nti ye agenda mu maaso twali kigenda mumuzza mabega kubanga omulimu gwaliko gwakujjako gavumenti ya Mwai Museveni nti byonna ne banabyogera ne banabikola talina tteeka lyamenye ate tewali alina kumuwa lukusa kola kyakola kubanga kyakola ddembe lyabwe bange lya buzaale era liruŋŋamizibwa amateeka. Kati mu mateeka twali kyeyamenye twali kyeyakoze kati twali agenda kumugaana mbwate bamusibye bamuganye bamulemesezza okutambula atuule. Agamba twali kutuula omulamu oguliwo gwa kujja Mwai Museveni mu ntebe era ng'ajja kuweera nga Mwai Museveni amaze okumujja mu ntebe. Bw'anaba tannamujjamu teyeerimba mbuna ajja kumutiisatiisa ajja kumugaana mbu Kyagulanyi ye akkirize bukkiriza bw'atyo. Kale abyo ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu n'Enanga ng'awera nkolokooto okusinziira ku kye basazeewo bo ng'abanene abakulira security nti Kyagulanyi ebintu bye birimu zingiri mbwasizza abantu birimu effujjo tagoberera amateeka ate n'enkuŋŋaana azikuba mu bifo ebinene byewabweru ate nga bamugamba zikuba munda ate akola ne processions abantu bamugoberera bangi nnyo. Ekyo ekirumya Mwai Museveni emmeeme n'enterera ate yayogedde n'ebigambo ebyalumiriza Mwai Museveni eruweero n'olwekyo ekyo tabayinza kikkiriza n'olunaku n'olumu era alina okisasulira Kyagulanyi Ssentamu. Kale katulinde byonna ebinaabaawo byonna ebinaddirira byonna ebinaagenda mu maaso ku bisaliddwawo ku tteeka eriteereddwawo ne Kyagulanyi ng'amaze okuva e Canada gy'alaga tunalaba ate kyanaalangirira ekiddako kuba ye agambye alina okutambula eggwanga alina okutuusa obubaka mu bannayuganda balina okubanja obuwanguzi bwabwe balina okujja ku Mwai Museveni oba ayagala oba tayagala. Tewalira Mwai Museveni alumwa nnyo akkirize abayite batuule bateese ku nfuluma ye mu mirembe agenda awummula lunda ente ze mirembe ne bw'agaana n'agamba mbu tajja kuvaamu Kyagulanyi alayidde n'akoma ne ku paasi nti ajja kugimugjamu ku mpaka ajja kugimugjamu ku maanyi ate ebinaddirira Mwai Museveni abimanyi kuba Gaddafi byamutuukako Saddam Hussein byamutuukako Bashiru ne Sudan byamutuukako nti kano Mwai Museveni ye si wa njawulo nnyo era si wa kitalo nnyo okusinga ku abo abalala abavudde mu nte wadde bannakyemalira. Kale byebigambo bwe bitambudde leero mbeebaza nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako mwena kutugoberera Omukama Katonda nsaba bankuumire banywanyi tujja kuba tuddamu twogera ebigambo mweraba.